Loe Savasaunam. Eso Panchanamo Yaro Sava Pavaparasana. Manglananja Savesim Padamam Hoi Mangalam. Chattari. Chattari Mangalam Arihanta Mangalam Sita Mangalam Sahu Mangalam Kevali Paranto Namo Mangalam Chattari Logutama Arihanta Logutama Sita Logutama Sahu Logutama Kevali Paranto Namo Logutamo Chattari Sharanam Pavachami Arihante Sharanam Pavachami Sitte Sharanam Pavachami Sahu Sharanam Pavachami Kevali Parantam Dhammam Sharanam Pavachami. Good, no mistakes. Okay, quick revision. Well done. The three of you sent your homework. Okay, fine. So let's start. And anybody can start. Start with definition of Dravya Gun Pariyay. Atul can start. Dravya is togetherness of infinite good qualities is called a Dravya. Gun is present in all parts of the Dravya and its Pariyay. And in all its Pariyay. And all its Pariyay. All its Pariyay. Mm. And Pariyay is activity or modification of each gun in each samay. Very good. Well done. Alka. Dravya, it is the togetherness of infinite. The togetherness of infinite good qualities is called Dravya. Gun, it is the present in all the substance and all its modifications. Correct. And in all its Pariyay, yeah. Yeah, Pariyay. Yeah. And what's the last one? Pariyay. Pariyay. It is the Pariyay, it is the good Lord. It is the modification of each gun in each samay. Very good. It is a modification of each gun in each samay. Fine. So now let's test you. If you have understood. In one gun, how many pariyas are there in one samay? In one gun. Sorry, you said in one gun? In one gun, how many pariyas are there in one samay? Ek. Correct. Alka, what is your answer? He might be wrong. I might just be saying correct. You say each gun in each samay. Yeah. One. Correct. Okay. Then the next question. Oh, sorry, Alka, please call Atish. Where is he? And then maybe, the next. You know, there was Divas of Hansaben, so he was still there. He has too many of these unnecessary things to go to. He should come back on time. Yeah. Okay. Never mind. The next question is in Anant Samayma. Listen to this. Anant Samayma. Anant Gunma. Kitli pariyay થાય છે? Anant. Anant. Are you sure, Atul? Yeah. Alka, are you sure? Yes. Again, it might be wrong. Think again. Anant Gunma. Anant Samayma. Anant Samay. Anant Gunma. Kitli pariyay થાય છે? It keeps on modifying itself, right? So, ekana thai shake na. Modifying. I said Anant. Okay. Alka. Anant. Anant. Yes, it is correct. So like, don't doubt yourselves. It's correct. Okay, so this is the surety that you need. Kina amad છે. Amad છે. Chem Gurudeva Tattva kiddo છે. Amad છે. So this is the confidence that you need. Okay. Fine. Easier, yeah. Sonal, if you want to join, please turn on your video because in this class, everybody's video is on. Sonal Ponattar, if you want to join, please turn on your video. Otherwise, I will have to exit you. And after last week, no homework. Yeah, it's good you reminded me.
Okay, so yeah, let's do the homework. Ek minute, let's just finish this bit. Okay, Atish, you're the only one who's not sent the homework and you're always late. So, Send my always you're homework, late. but Sorry? I had done my homework. I didn't send it because I was writing by itself didn't help me, but I had to recite it every day continuously Very to good. get it. Very good. Look, as long as you have done it, that's the main point. The main point is you have done it. Atish has not even done it. Okay, Atish એને said સમ્યક no. દર્શન આવી Okay. ગયું છે. Oh, and okay, fine. And lekhu છે. So then read. Ah. Okay, read. Okay, read. And samyak darshan થઈ ગયું છે. Okay. Fine, Atish, read. Yeah, Unmute, unmute. No, I had a problem with my internet. That's why I got late. Okay, okay, no problem. Fine. Read like definitions of Dravya Gun Pariyay. Dravya is togetherness of infinite gun. Gun is present in all Dravya and all its paryay. In all parts of Dravya, not in all Dravya. Only In in all- all parts of the Dravya and all its paryay. And a Okay. paryay is the activity of each gun in its samay. Anyway, your Dravya Pariyay was correct even last week. Actually, all three you had said correct last week. Okay. So Gun is present in all parts All of the Parts Dravya of the Dravya. and in yeah. all its Pariyay. Okay, so Paryay. now let me ask you a question. Let's see if you have understood or not. Jare, okay, Kshetra means the entire space, okay? Kshetra means entire space. In this context, we will take the Kshetra of the Atma. Fine. So, jare ek gunma, ek paryay thai che, how much Kshetra is it occupying when the paryay is taking place? Because the answer lies in the definitions only. The whole kshetra. Okay, let's see if everybody, let's see what everybody's thinking. And then we give the correct answer. બધાય So દ્રવ્યો my માટે answer is આપણે the whole No. kshetra. Yeah, you have given your answer. Now, Atul, what is your answer? આપણે એમ કહીએ ને કે એના આખા દ્રવ્યમાં છે ને એની પર્યાયમાં છે એટલે I would say all. It's everywhere. Okay, fine. Alka, everywhere. everywhere. Beena auntie, The question was ek gun. ek gunni, ek paryay thai che. How much kshetra, how much space is it occupying of the soul? But the soul is covered with a lot of gun. So it would take ek gun, a part of our soul, not the Part whole. of the soul. So your answer is the only one which is wrong. It is covering the whole soul. Now, understand this, Beena auntie jo. Atma che. Let's just take ek gun, like Gnan gun. Gnan gun. Gnan I gun get is it. akhama. આખામાં જ્ઞાન ગુણ છે અહીંયા એકલો એક જ્ઞાન ગુણ નથી અહીંયા એકલો તો અહીંયા જ પર્યાય થઈ જાય એની અને પતી જાય યા હવે આખામાં જ્ઞાન ગુણ છે એટલે આખામાંની પર્યાય થાય એક પર્યાય Yes, I એક સમય હવે એવી રીતે અનંત ગુણ છે એટલે અનંત પર્યાય આખામાં થાય બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી થાય ઓકે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક સમયમાં થઈ જાય એટલે આ બધું રિમેમ્બર ઓલવેઝ રિમેમ્બર આત્મા ઇઝ નોટ એબ્સ્ટ્રેક્ટ Atma can be visualized, it can be drawn. Even like chokraone, even like when we used to do live classes, I used to make them draw like coloring સાથે કરાવું કે આ ગુણ આખામાં છે પસરેલો તો પછી મગજમાં બેસી જાય કે ગુણ આખામાં છે say for example take 3 colors જ્ઞાન માટે take red color, ચારિત્ર માટે take yellow color અને દર્શન માટે take green color. તો આખામાં you color એટલે ખબર પડી છે કે આખા એરિયામાં જ્ઞાન ગુણ છે આખા એરિયામાં ચારિત્ર છે આખા એરિયામાં દર્શન છે તો 3 દીધા આવા તો અનંત ગુણ છે. So the answer is correct. Now give your justification. Let's start with with Atish. Sonal, this is the last reminder. If you want to join the class, turn on your video. Otherwise, I will ask you to wait in the waiting room. Okay. Fine, Atish, begin. So as you explained, the gun is
occupying the whole dravya. Yeah. So it can be any gun, it can be the infinite gun, but all the gun are occupied by the whole dravya. So it's not like they're not separate gun, okay? Divnu gun like Darshan gun. Gnan, Darshan, Charitra. So it can't be Darshan, Gnan, Charitra. It's a whole of Darshan, all of Gnan, all of Charitra. So it occupies the whole space, Correct. regardless of it being the size of the space as well. It will occupy the whole space. Very good point you brought up, regardless the size. Now give an example. What do you want to say? That is a can no, be that is a anything. good observation. It can be anything, isn't it? It can be me as a human, or a mouse, a mosquito. Correct. Very good. Very good. It can be a mouse or it can be an elephant. કારણ કે જે શરીર મળ્યું હશે ને આપણને એટલી જ માં ઓક્યુપાય થઈ જશે આત્માના પ્રદેશ. એટલે એમ નહીં કે શરીરમાં અંદર વહી જશે આત્માના પ્રદેશ, એમની આત્મા will be 100% separate. આત્માના પ્રદેશ will be totally separate અને શરીરના પૂતગલ પરમાણુ will be totally separate. But it will just be આવી રીતે. It will just be like this. In that આવી રીતે. But both will be totally separate. So mouse નું શરીર મળશે તો આટલું જ મળશે શરીર. એલિફન્ટ નું મળશે તો આટલું મોટું શરીર મળશે. તેમાં આખામાં એનો આત્મા will be spread. અને આખામાં spread મતલબ જ્ઞાન ગુણ, દર્શન ગુણ, ચારિત્ર, etc. Okay, now Atul, then we find this like the same question for you. પર્યાય કેમ આખામાં થાય છે, કેમ પાર્ટમાં નથી થતી? કારણ કે એનામાં જે એનું જ્ઞાન છે એ તો આખામાં છે જ ને, ખાલી એનું એક જ સમયમાં એ ખાલી પોઈન્ટ કરે, એનું મોડિફિકેશન કરે છે, but otherwise it's there in the whole space around You you. have not understood. Say it again and rectify yourself. The પ્રશ્ન was કે આત્માનો પર્યાય આખામાં થાય છે. થાય છે Hmm. કારણ કે આખા દ્રવ્યમાં જ છે ને પર્યાય, ને ગુણ એ આખા દ્રવ્યમાં જ છે. Okay, so now you said it correct. From what you spoke last, I understood કે આટલામાં જ થાય છે પર્યાય. No, yeah. આખામાં થાય છે પર્યાય. Okay, fine. Bina aunty, you have understood? કે Yes. આખામાં પર્યાય થાય છે. Alka, Yes, have yes. you understood? આખામાં પર્યાય થાય છે. અહીંયા નહીં થઈ જાય પર્યાય, કે અહીંયા નહીં થઈ જાય પર્યાય, ને કે અહીંયા નહીં થઈ જાય પર્યાય. આખામાં પર્યાય થાય છે. Okay, so now like next question. पर्याय के द्रव्य ने, listen to the question because the answer is, it's easy. The answer is very easy. To do Samyak Darshan, do you have to look at Paryay or do you have to look at Dravya? Think and answer. It is an easy one. Ama easy. Once I give you the answer, you will realize why it is easy. So think. For Samyak Darshan to happen, do you have to look at Paryay or do you have to look at Atma? I mean, Atma matlab, sorry, Dravya. પ્રમાણે બંને. Sorry? Thank you, Paryo. દ્રવ્ય is a જીવ. So દ્રવ્ય એક જાતનું જીવ છે. No, Dravya. What is the definition of Dravya? Yeah, it's togetherness of all infinite good qualities. Yeah, exactly. So are you looking at Anant Gun or are you looking at one Paryay? આપણે અનંત ગુણને જોઈએ છે. Okay, so that is your answer. So it's locked. Okay, Bina aunty. અનંત ગુણમાં અને પર્યાય અનંત ની થાય એટલે પર્યાય. Paryay. Okay, fine. Alka. She's thinking. How about Atish? Gun and paryay, everything really. No, you have just choose one. Fine. The answer is not everything. Choose one.
So the activity is called Then Pravyaya. question again. Atma Anubhuti mate, do you have to look at Dravya or do you have to look at Paryay? Think I'm easy, Chair, and you will understand why it is easy. Paryay. Okay, Paryay, how about you? Atish. Atma Anubhuti mate, you look at Dravya or Paryay. Yeah, choose one. Dravya. So 1 second. So both the brothers are correct. It is Dravya. Why is it Dravya? What is the reason? Why did you choose Dravya, Atul? એનામાં ગુણ એનામાં એટલી એની બધી qualities છે એના આગળ. And Okay, but that's it's got Dravya has got complete knowledge. no, that's not the perfect answer. Okay, Atish, Okay. think why, think why. Paryay will keep on changing, isn't it? Very good. Dravya is I could have constant. answered that. You could have I could answered that. have- Okay, Dravya is constant. Dravya is constant. Now, like look at a flame. When you're looking at a flame, can you concentrate at a flame which is wavering like this? Can you concentrate on it? You can't concentrate. So Paryay evi rite છે ને આ તો this is nothing. Paryay is rapidity. એટલી બધી rapidity. It is crazy amount of rapidity that we actually catch one Paryay after almost unlimited Paryay have gone. Paryay ની એટલી બધી rapidity છે. આ તો હજી flame તો હજી it is flickering. But Paryay ની તો એટલી બધી rapidity છે that you cannot even catch one Paryay. એ તો ખાલી કેવડી ભગવાન can catch it. અરિહંત ભગવાન can catch it. But we can't catch one Paryay because it is at that rapidity. Now, why is the answer Dravya? Bina Auntie and Alka. The reason is Dravya is constant, so you can focus on it. Because what is the definition of Dravya? The togetherness of infinite good. It is always going to be infinite good. It is always going to be constant. It is always going to be constant. Okay, so now just quickly look at my hand. This side is Dravya. Anant Guno એક બાજુ છે, આ અનંત ગુણો છે આ બાજુ. આ બાજુ ઈ જ અનંત ગુણ એક સમયમાં પર્યાય થાય છે. એક સમયમાં પર્યાય થાય છે એટલે ગુણોનું પરિણમન. ગુણોની એક્ટિવિટીને પર્યાય એટલે આ બાજુ જે ગુણ છે it is constant રૂપમાં છે અને જે એક્ટિવિટી થાય છે ગુણોની એક્ટિવિટી થાય છે એને પર્યાય કહેવાય છે. Now, why do we say now just answer if the like true or false. દ્રવ્ય કોઈ પણ દ્રવ્ય જીવ પૂતગલ ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ ને કાળના બે છે પડખા. એક છે દ્રવ્ય ને બીજો છે પર્યાય. Okay, so now answer true or false. Any dravya has got two parts. Sorry, has any Dravya got two parts? એટલે દ્રવ્ય and પર્યાય. The two parts are દ્રવ્ય and પર્યાય. So say true or false. They are same, right? Sorry. No, say. I don't know the question, sorry. Okay, sorry. So you're not understanding the question. The question is that any dravya, let's just take Atma, for example. Okay, Atma. Atma has got dravya and paryay. So I am saying that Atma has got two parts, dravya and paryay. Is it true or false? It's false. Okay, how about you, Binanti? It will be false. How about you, Alka? I think it's false. False. How about you, Atish? Unmute. False. Why is it false, Atish? Because Dravya and Paryay, it's the same. Like the Paryay will keep on changing. So as you said, it will become black or white. So the Dravya is still the same, but the Paryay is changing. You are missing out on one word only, Atul. What is that one word that is missing out on? It's constant. No. Dravya ne એના આગળ અનંત ગુણ છે, અનંત કે એના આગળ જ્ઞાન છે ને એના આગળ No, my word. No. Make it okay. Dravya has got two parts, paryay and dravya. So is that correct or false? Everybody said false. So why is it false?
So what is, okay, fine, let me make it easy. So what is the correct statement? Because there's something wrong in the statement. So what is the correct statement? પર્યાય દ્રવ્યમાં થાય છે. No, what is the correct statement? ખાલી એટલું કહી દ્યો. This is a false statement that we are all agreeing, all 5 of us. What is the correct statement now? Think anybody can raise their hand and just answer. દ્રવ્ય is present in all parts of, sorry, તો yeah, no. So the statement, the false statement is the soul has got 2 parts, dravya and parya. So what is the correct statement? દ્રવ્ય અને પર્યાય એક જ. એક જ. No, that is not the correct statement. So Think. એક જ શબ્દ, fine, let me even further make it easy for you. એક જ શબ્દ change કરવાનો છે. Think, Veena, auntie. Is it dravya is divided into 2 parts, gun and parya? Wrong, completely wrong. she's only looking for one word. Gun, yeah. It's gun and parya. Now you see have a ketlu definitions, Martin. How much have you chewed on it? So it's okay. Every class we will further chew on it, and the more we chew on it, all your definitions will become clear. Even my mom is trying over here, so let's see what she has to say. Okay, she's still thinking. Okay, Alka. The soul has got 2 angles. Angles. Not parts, angles. Dravya Angles. and દ્રવ્ય and પર્યાય. Look, એક જ હાથ છે, આ એક જ હાથ છે આતિશ. એક જ હાથ છે. એક જ હાથને બે બાજુનું એંગલ છે, એક છે heads, એક છે tails. એક જ coin છે, heads and tails. So what is the difference of parts and angles? Part can be divided. Angle cannot be divided. The soul can never be divided. The soul can never be divided. આ મગજમાં બેસાડી નાખો તો આત્મા abstract ની લાગે તમને. જો તમે જો parts બોલશો ને, આખો આત્મા abstract થઈ જશે. ગુણ ક્યાં છે, પછી પર્યાય ક્યાં થાય છે, પછી એક બાજુ તો દ્રવ્ય છે, એક બાજુ તો પર્યાય છે, એમ નથી. The soul has got no parts. The soul is indivisible. It is the smallest unit. It cannot be divided. The soul cannot be divided. Binant, is it clear? The soul can never be divided. The soul has got 2 angles. The smallest unit of Pudgal is called Parmanu. Parmanu cannot be divided. Parmanu cannot be divided into Dravya and Paryay. It is one entity which has got 2 angles, Dravya and Paryay. Dharmastikai cannot be divided. Dharmastikai has got 2 angles, Paryay and Dravya. Adharmastikai, same thing. It has got 2 angles, Dravya and Paryay. Akash has got Dravya. Smallest unit of Akash is called Pradesh. Pradesh has got 2 units, 2 angles, Dravya and Paryay. Kalanu, smallest unit of Kal, Dravya, has got 2 angles, Dravya and Paryay. Smallest unit Chibi hoine, soul no smallest unit is soul. Pudgal no smallest unit is Parmanu. Akash no smallest unit is Pradesh, and Kalanu is the smallest unit of Kal. It cannot be divided. એનું soul દ્રવ્ય પર્યાય જે છે, it is one entity. It is one દ્રવ્ય. સમજાઈ ગયું? આ તમને સમજાઈ જશે ને તો ઘણું બધું ક્લિયર થવા માંડશે. Now next question. Okay, ask Atulya. તો પણ તમારો પહેલા તમે કીધું સમ્યક દર્શન જેને થાય એને શું જાણવાનું? Samyak darshan jene thai, to experience the soul, we have, sorry.
Yeah, Project Regu, sorry, yeah. To experience the soul, you have to look at Dravya because it is constant. No, we did cover this. We have to, because Dravya is constant. Dravya is constant. Pariyation is flickering, right? Because every summer it is changing. So to look, okay, to experience the soul, you look at Dravya, but experience happens in Pariya. Okay, anyway, that we will take it later on, that we don't want to touch on it right now, but આટલું બી ક્લિયર થઈ જશે ને કે આત્મા અનુભૂતિ માટે લક્ષ્ય એટલે where do I have to look at, or what do I have to feel that I am, and that I am is હું દ્રવ્ય છું, હું અનંત ગુણ છું. Alka, it should become very clear કે why કે સમ્યક દર્શનના ટાઈમે લક્ષ કેમ દ્રવ્ય ઉપર છે ને પર્યાય ઉપર નથી, because Dravya is constant. It is constant. એટલે we can focus on it. But Parya is changing. 1 minute રાગ થાય છે, 1 minute દ્વેષ થાય છે, 1 minute રાગ થાય છે, 1 minute દ્વેષ થાય છે, 1 minute રાગ થાય છે, 1 minute દ્વેષ થાય છે. એવી રીતે નથી. એમાં દ્રવ્યમાં એવી રીતે નથી. દ્રવ્યમાં everything is constant. સમજાય છે બીના આંટી? Yes. સમજાય છે આતિશ? Okay, so now next question. Okay, when I forgot the question in this talk, okay, it will come to me and then I'll ask you. Let's do the homework now. Was Hanuman has taken Digamba Muni Avastha as he achieved Samyak Darshan? Yeah, Hanuman has attained Samyak Darshan, and he has attained, Hanumanji has attained Samyak Darshan, and he has taken Digambar Diksha. Yeah. So what was the question? Hanuman has taken Digamba Muni Avastha. Has he achieved Samyak Darshan? Now, He has achieved darshan. he has achieved, okay, Vinandi, read the question. હનુમાન મુનિ અવસ્થા ધારણ કરી ને એને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે. Okay, થઈ ગયું છે Samyak Darshan. Okay, quick recap before we answer the question. Now, this what we did, we'll now just put it on this side, because this we were doing from Balbodh. Okay, Balbodh malu swabhav vibhav. Let's do quick revision first before we answer the questions. The questions આવી જશે. What is the definition of Kashai? One that hurts or brings sorrow to the soul. Very good. Atul, what is the definition of Kashai? One that brings sorrow to the soul. Very good. One that brings like sorrow, unhappiness, Which chibio. is- It brings to the soul is called Kashai. Bina aunty, what is the definition of Kashai? One that brings unhappiness to the soul. To the Very self. good. Atish, One that hurts or brings unhappiness to the soul. correct. Now Atish, name the 4 Kashai. Krodh, Man, Maya, Lobh. Atul, translate them. So, okay, so I've just got it here actually. Anger, ego, illusion, and greed. And everything, krodh means anger. Speak like that. Okay, Krodh and anger kehવાય. Man is ego. Maya is the illusion. And the Illusion, Lobh or છે. you can even say cunningness bhi thai શકે. You can write stroke bhi thai શકે. અને Lobh આપણે એને greed કહે. Greed, correct. Alka, translate each. Krodh, anger. Man is ego or pride. Maya is illusion or cunningness. And Lobh is greed. Lobh is greed. Yeah, very good. Okay, so now Aji Kashai, okay, no, sorry. First Swabhav and Vibhav. What is the definition of Swabhav? Bina aunty. Swabhav is the natural feeling of that particular substance. Correct. In this case, soul. Okay, but it can be even of Pudgal, Dharmastikaya, Akash and Kal. So M Swabhav is not the definition only for soul. Poonam has joined 1 minute.
Poonam, turn on your video. Okay. Okay, Poonam, you have missed half of the class, so please listen to it on the internet. Okay, so we were talking about, okay, now we have missed quite a bit, so quick recap for you, and it'll be revision for the others, but please don't miss class because now we have to repeat what we just finished right now. Okay, so okay, so give me the definition of Kashai. I don't know if you have written it. Have you written the definition of Kashai? Me, I haven't written it, sorry. Okay, yeah. So, okay, fine. So Kashai, just get it from the notes from Bina Aunty or from Alka, okay? So Kashai, it brings sorrow to the soul. Whatever brings sorrow to the soul is called Kashai. Or unhappiness to the soul, it is called Kashai. There are 4 kinds of Kashai: Krodh, Man, Maya, and Lobh, which the names you've already heard about. Krodh, Man, Maya, and Lobh. Krodh means anger, Man means ego, Maya means illusion or cunningness, and Lobh means greed. So, Che, Krodh, Man, Maya, Lobh. Then Rag means likes, and Dvesh means dislikes. Rag means likes and Dvesh means dislikes. Okay, so now Bina Aunty, what is the definition of Swabhav? Poonam, write this. Yeah, definition of Swabhav. Swabhav is the natural feeling of that particular substance. Very good. Atul, sorry, not right, but say it. Swabhav is the natural feeling of that particular substance. Okay, Alka. Natural feeling of that particular substance. And Atish? Natural feeling of a particular substance. Yes, correct. Poonam, Swabhav, Swa plus Bhav. Swa means self. In this case, we will use self. I mean, we will use soul. But when you look at it from a Pudgal perspective, then Swa becomes Pudgal, Swabhav of Pudgal. But in this case, we are taking Kashai, so we will take Atma. Swa means whom, pote, Atma. Okay, but when you're looking at from Dharmastikaya, Akash and Ekar, potpotano swabhav છે. Potpotano swabhav છે. Swabhav is not only for Atma. It is not only for Jeev. Swa plus bhav equals to swabhav. So the natural feeling in this case of the soul is called swabhav. When you take Pudgal, the natural feeling of Pudgal is called swabhav. Dharmastikaya, Akash and Kar. Okay, so that is the definition of Swabhav. So you can write Swa plus Bhav equals to Swabhav. Just write it in your book. Swa plus Bhav equals to Swabhav. Okay, so now what is the definition of Vibhav? Bina Aunty. The unnatural feeling of that particular substance. Correct. Atul? It's the unnatural feeling of that particular substance. So Atish, fast. So The unnatural feeling of that particular substance. Poonam, V plus Bhav equals to Vibhav. Alka, what is the definition of Vibhav? Unnatural feeling of that particular substance. So yeah, Poonam, Swa plus Bhav equals to Swabhav. So it is a natural feeling of that particular substance. Swa means self and Bhav means feeling. And V plus Bhav equals to Vibhav. V means the opposite or unnatural. It is the opposite feeling or it is the unnatural feeling of that particular substance is called Vibhav. Now Poonam, like a question for you, is Kashai Swabhav or is it Vibhav of the soul? It's not natural to the source of Vibhav. Very good, very good. So you picked it up fast. It is the Vibhav of the soul because Alka, what is the Swabhav of the soul? Oh, the soul is the Atma. Yeah, but what is the Swabhav of the soul? Soul is Atma. What is the Swabhav of the soul? Like Krodh, Maya, Lobh is the Vibhav of the soul. So what is Swabhav of the soul?
peace. Correct. Very good. Atul, For, hang on, I think that one, Swabhav I of the soul. think I got that wrong then. Peace, sukh or gyan. Yes, correct. Peace, Yeah, that's what I was gonna Shanti. say. Yeah, હા, બરાબર then- છે. શાંતિ, જ્ઞાન, આનંદ, all that is correct. All that is Okay. correct. Atul, have you heard of this bhakti by Hukamchand Baril? Me jnananand swabhavi hu. Me jnananand swabhavi hu. Me means me. Gyan plus anand. Swabhavi chu. True. Maro swabhav શું છે? જ્ઞાન અને આનંદ. And even if you say peace, it is correct. Hmm. Me gyan anand swabhavi hu. Okay, now a question for you. So why is it that Gyan and Anand are Swabhav of the soul? And why is Krodman Maya Lobh the Vibhav of the soul? Now think and answer. This is slightly, you have to think over here. Em tarat nahi avi jai, because we have not learned it. So think first, let's see what you are thinking, and then I give you the answer. Why is it that Gyan and Anand are the Swabhav of the soul? And why is it that Krodman, Maya, Lobh are the Vibhav of the soul? Poonam? So, Paprika is sukh ne જ્ઞાન ને શાંતિ ઈ આત્માના ગુણ છે, ઈ આત્માની અંદર જ છે. અને ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ are maybe external factors creating discomfort in the soul. So it's not part of the soul. No, it's not natural to the soul, but it what is is the very gun much is natural. part of the soul. It is very much part of the soul. It is happening in the soul. And The it is not kashan. an external factor. It is not an external factor. Okay, fine. Let me give you the answer because, okay, actually the answer is not very easy. The answer is that Swabhav stays with us throughout. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year. Gyan. Kay evo moment hase that aprama gyan ni hoy ek evo moment. Every second of our life, we know આ છે. ભલે જ્ઞાનનું વધઘટ થશે, ઘણી વખત વધી જશે જ્ઞાન, ઘણી વખત ઓછું થઈ જશે, પણ જ્ઞાનનું ઝીરો નહીં થઈ જાય કોઈ દિવસ. આપણે મનુષ્યમાં છે ત્યારે ટેક નિગોદનો જીવ, પૂનમ. નિગોદના જીવને ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને કમ્પેર ટુ અરિહંત ભગવાન આપણું ખાલી જ્ઞાન 5% છે. This is just an example. અને પણ જે નિગોદનો જીવ છે એનું જ્ઞાન કેટલું છે? 0.0000001%. એનું જ્ઞાન ઝીરો નથી થઈ ગયું. જ્ઞાન is always there with us. ભલે આપણું ત્યાં જ્ઞાન ઓછું છે. For example, take કુંદકુંદાચાર્ય. કુંદકુંદાચાર્યનું જ્ઞાન છે but say 80%. એનું 100% નથી થયું કારણ કે અરિહંત ભગવાનને જ 100% જ્ઞાન છે. Now take Gurudev, for example. આપણને આપણા જેવાને 5% હોય જ્ઞાન. તો ગુરુદેવ like ગુરુદેવને કંઈક 15% જ્ઞાન છે. અને કુંદકુંદાચાર્યને say 80% જ્ઞાન છે. કારણ કે જેમ ગુણસ્થાન વધે છે એવી રીતે જ્ઞાન બી આપણું એનું ક્ષયોપશમ વધતું જાય છે. તો આપણા તો like what do you want to say? That જ્ઞાન never becomes zero. શૂન્ય નથી થઈ જતું, ઝીરો નથી થઈ જતું કોઈ દિવસ જ્ઞાન. કોઈ દિવસ જ્ઞાન ઝીરો નહીં થઈ જાય, પણ ક્રોધ ઝીરો થઈ જાય છે. અત્યારના આપણે બેઠા છે, આપણે ઝીરો ક્રોધ છે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ કંઈક થાય છે અને ક્રોધ આપણો એકદમ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. પછી આફ્ટર અ ફ્યુ સમય, say 10 સમય, 20 સમય, 25, 100 સમય પછી પાછો શાંત થઈ જાય છે. આપણે 24 hours a day like ગુસ્સે નથી રહી શકતા. ગુસ્સો આવે છે આપણને, maybe 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours રહી છે. પછી naturally એનું એવું નેચર જ છે કે શાંત થઈ જાય છે. ક્રોધ લ્યો, માન લ્યો, માયા લ્યો કે લોભ લ્યો, એનું એવું નેચરલ એવું છે જ કે એ રહેશે અને શાંત થઈ જશે, રહેશે અને શાંત થઈ જશે. It is not like આપણને લોભ છે. For example, if you're having dinner, we'll take one extra helping. હવે ડિનરનો ટાઈમ પતી ગયો, હવે એ ગ્રીડ રહેતું નથી આપણી સાથે.
it is always fluctuating. It is fluctuating to the extent that it is becoming zero. શૂન્ય થઈ જાય છે. પણ જ્ઞાન કોઈ દિવસ zero નથી થઈ જતું. When we were born, when we were 1 year old, આપણું જ્ઞાન કેટલું ઓછું હતું. હવે આપણું જ્ઞાન કેટલું બધું વધી ગયું. અને the same person, when we age, આપણું જ્ઞાન can even decrease. There, say for example, કોઈને dementia થઈ જાય છે. The જ્ઞાન can even decrease. એવું નથી કે like you know in like old age people will say હવે મને યાદ નથી રહેતું, etc. તો જ્ઞાન can fluctuate. અને એવા બી છે at the age of 90 years old, ગુરુદેવ જેવા કે કુંદકુંદાચાર્ય died at the age of 92. એ લોકોનું જ્ઞાન એટલું ને એટલું જ રહ્યું. You know, એવા પણ છે. તો જ્ઞાન is fluctuating. And even take somebody, for example, કે લોકોનું hearing નથી હવે at the age of 90 years old. તો એ જ્ઞાન કટ થઈ ગયું ને, એ જ્ઞાન કટ થઈ ગયું. એટલે ના, એ જ્ઞાન કટ થઈ ગયું આપણું, કારણ કે જે જ્ઞાન કાનથી આવતું હતું, સાંભળતા હતા, at the age of 90 હવે they cannot hear. એટલે એ જ્ઞાન નથી થતું. કોઈને પાછળ તેને બોલાવશે, he will not know. એટલે જ્ઞાન થતું નથી આપણને. જ્ઞાન fluctuates, but it never becomes zero. એટલી સ્વભાવ છે, it is staying with us throughout. અને like how પૂનમ said, ઈ પોતાનો ગુણ છે. ઈ પોતાનો ગુણ છે, તો એનો કોઈ ઝીરો નહીં થઈ જાય. ઈ પોતાનો ગુણ છે. અને ક્રોધમાન માયેલો પોતાનો ગુણ નથી. What is the translation of ગુણ, પૂનમ? The translation of ગુણ is good qualities. It is not bad qualities. અને ક્રોધમાન માયેલો are bad qualities. આત્મામાં જીવ, પૂતગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ ને બધેમાં ગુણ છે, અગુણ નથી. બધેમાં good qualities ભરેલી છે, અગુણ એકેમાં નથી. So then the question arises કે આ કેમ આપણને વિભાવ પોતાના જ આત્મામાં થાય છે? કારણ કે ઈ like શરીરમાં તો ના થઈ શકે, કારણ કે શરીરમાં કેમ ના થઈ શકે? Let us answer that. Point number 1, જ્ઞાન ગુણ મારો છે, મારી સાથે હંમેશા રહેશે. હું નિગોદમાં જઈશ કે હું સિદ્ધશિલામાં જઈશ, કે હું સિદ્ધ ભગવાન થઈ જઈશ. મારી સાથે મારો જ્ઞાન ગુણ મારો છે, એટલે મારો જ રહેશે. એટલે મારું જ્ઞાન કોઈ દિવસ ઝીરો નહીં થઈ જાય. પણ ક્રોધમાન માયેલો ઝીરો થઈ શકે છે. એનો પ્યોર એક્ઝામ્પલ છે અરિહંત ભગવાન ને સિદ્ધ ભગવાન. ઈ પણ આત્મા છે, મારા જેવા જ આત્મા છે, એનું ઝીરો છે ક્રોધમાન માયેલો. અને ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારના ઇન ધીસ મોમેન્ટ ઓફ ટાઈમ મને ક્રોધ નથી, તો અત્યારના ઇન ધીસ મોમેન્ટ ઓફ ટાઈમ મારો બી ક્રોધ ઝીરો છે. મે બી આફ્ટર 1 hour કદાચ ક્રોધ કંઈક થઈ જાય, કંઈક વાત આવે તો. એટલે મારું હજી છે ક્રોધમાન માયેલો. પણ અરિહંત ભગવાન અને સિદ્ધ ભગવાન એ ઝીરો થઈ ગયું છે હવે ક્રોધમાન માયેલો. અને કોઈ દિવસ હવે પાછું નહીં થાય. હવે okay, now tell me, હવે I've told you that એ આત્મામાં થાય છે. Now give the exact location. Poonam, for example, I live in Nairobi. Now that is not a good answer because Nairobi is so big. So like give me the exact location where I live. So I live in this X area. I live on Y Street and I live in house number 5. You know, that is my exact location of where I live. If I say Nairobi or if I say કે હા ક્રોધમાન માયેલો તો આત્મામાં થાય છે, that is not a good enough answer. આત્મા તો કેટલો મોટો છે, અનંત ગુણ છે, અનંત ગુણની અનંત પર્યાય છે. તો ક્યાં થાય છે? એક્ઝેક્ટ લોકેશન ક્યાં થાય છે? So now think and answer. પહેલા remember જે આપણે અનંત ગુણ છે આત્માના, એમાંથી 5 ગુણ we have learnt. Alka, what are those 5 ગુણ? જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ ને વિદ્યા. Very good. Bina aunty, translate. Gyan, knowledge. Correct. Darshan, Next. faith. Darshan, charitra is conduct. Sukh is happiness. And virya. Virya is Courage. Correct. Virya is courage. correct. Yeah. Now, આ 5 ગુણમાંથી ક્રોધ, માન, માયા, લો ગમે તે કશાય ક્યાં થાય છે આપણને? પ્લસ રાગ એન્ડ દ્વેષ. 4 કશાય પ્લસ રાગ એન્ડ દ્વેષ ક્યાં થાય છે? દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, સુખ કે વીર્યમાં ક્યાં થાય છે? Charitrama. Okay, Bina auntie's answer is charitra. Atul? conduct માં થાય.
Correct. So, okay. Atish, they might be wrong, Atish. You think and give your own answer. Charitra, conduct. Okay, Alka, Charitra. Punam. I also think Charitra. Correct. So the answer is charitra because charitra is translated into conduct and a behavior. The behavior is ek જાતની behavior છે. ક્રોધમાન માયા likes, dislikes. It is a like type of a behavior. Now, ગુણમાં થાય છે કે પર્યાયમાં થાય છે? Wait, can you repeat? ગુણમાં થાય છે આ કશાય કે પર્યાયમાં થાય છે? You have given the answer charitra ગુણ. હવે now my question is charitra ગુણમાં થાય છે કે charitra ગુણની પર્યાયમાં થાય છે? પર્યાયમાં થાય છે. ચારિત્ર ગુણની ચારિત્ર પર્યાય. ગુણની પર્યાયમાં થાય. Okay, પૂનમ. Yeah, પર્યાયમાં because એ આપણા ગુણ નથી. શું આપણું ગુણ નથી? Like ક્રોધ, માન, માયા, બરાબર. લોભ, એ ગુણ Okay, that is નથી, right? correct. ગુણ નથી પણ કેમ પર્યાયમાં થાય છે? પર્યાય is always changing. Correct. પર્યાય is always changing. કોક વખત ક્રોધ થાય છે, કોક વખત બે ક્રોધને માયા થાય છે, કોક વખત ક્રોધને લોભ થાય છે, કોક વખત એકલો લોભ થાય છે, કોક વખત એકલો રાગ થાય છે, કોક વખત એકલો દ્વેષ થાય છે, કોક વખત ચારેય એકી સાથે થાય છે. It is always changing. કોક પર્યાયમાં કોઈ નથી. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ કઈ નથી. It is always changing. એટલે ચારિત્ર અને ગુણમાં કેમ નથી થતું? પૂનમ said what she said is correct, but the additional answer is ગુણ is constant. પૂનમ, જે constant વસ્તુ એમાં કઈ change જ નથી, એટલે ગુણમાં નથી થતું. ગુણ cannot change. It cannot change. અને આ તો ક્રોધમાં માયા લોભ is always fluctuating. It's always changing. એટલે ચારિત્ર ગુણની પર્યાયમાં થાય છે. Now પૂનમ, એ ચારિત્ર ગુણની સ્વભાવ પર્યાય છે કે ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે? વિભાવ પર્યાય. અલકા. અલકા. ચારિત્ર ગુણ વિભાવ પર્યાય છે. ચારિત્ર ગુણની, say the correct grammatical sentence. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય. Yeah. બીના આંટી. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં અતુલ. થાય છે. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં થાય છે. આતિશ. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાયમાં થાય. ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય થાય છે. So in just our day-to-day talk we will all say આનો તો સ્વભાવ કેવો છે? આ તો આખો દિવસ ગુસ્સો જ કરતો હોય. Or we will say આનો તો સ્વભાવ કેવો છે? આ તો એકદમ હસતો છે. Like, he's a very jovial person. Now do you understand? એનો સ્વભાવ નથી, એનો વિભાવ છે. Because just in our day-to-day life we will actually talk like that. આનો તો સ્વભાવ એવો છે કે આને બહુ કહેવાય નહીં કારણ કે આ તો એકદમ ગુસ્સો કરી લેશે. That is how we talk in our day-to-day life. પણ એ સ્વભાવ નથી, એ તો વિભાવ છે. એ તો આત્માનો વાસ્તવિક સ્વભાવ નથી. એ તો actually એનો સ્વભાવ જ નથી એનો. Because it is only temporary. It is only temporary. And it is happening, Punam, it is happening by itself in the Atma and not because of any external factor, but our wrong belief, our mithyatva is, ane mane kain kidhu, etle mane krodh thyo. It is not happening of any external factor, speech, sight, hearing, eating, smelling. આપણે કઈ લાઈક બુચરીની બાજુમાં જાશું તો કેટલી ગંધારી સ્મેલ આવે છે. So the દ્વેષ is not happening because of the external factor. It is પોતાની ચારિત્ર ગુણની પર્યાય પોતે થાય છે. It just so happened સામે બુચરી હતી. It was just a coincidence. It was only a coincidence બારમાં બુચરી હતી. But it is happening by itself. This is what we have to understand. So what we're trying to say, or rather Jain principles are saying, ke akhu vishwa swatantra che. The whole universe is independent.
આપણો એક પણ ભાવ બહારથી નથી થતો. આપણે સમ્યક દર્શન પણ પોતાનો અંદરથી થાય છે. અને જે દ્વેષ થાય છે મને, કે મને રાગ થાય છે, મને હવે રાગ કેનો થયો કે ભગવાનના દર્શન કરું, મને એનો રાગ થયો. તો મેં 12માં ભગવાનની મૂર્તિ જોઈ, મહાવીર ભગવાનની મૂર્તિથી મેં દર્શન કર્યા, એટલે મને રાગ નથી આવતો. રાગ મને પોતાની પર્યાયમાંથી થાય છે. મહાવીર ભગવાનની મૂર્તિ જોઈને મને રાગ નથી થતો. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એનામાં પર કંઈક છે જ નહીં. આટલું જ છે આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ, આટલું જ છે. દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય. બહારમાં મહાવીર ભગવાનના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આર સેપરેટ, અતુલના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સેપરેટ, બીના આંટીના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય આર સેપરેટ, એન્ડ સો ઓન. Just because Atul said something to his colleague got angry, it is not because of Atul. It is because of his own charitra gunni vibhav paryayni e samayma krodh thawano એટલે થઈ ગયો બસ. This is the right understanding. And આપણું મિથ્યાત્વ શું છે પૂનમ? મિથ્યાત્વ એમ છે કે મને બહારથી ક્રોધ થયો, મને બહારથી લોભ થઈ, મને બહારથી માન થયું ને, માયા થયું ને, રાગ થયું ને, દ્વેષ થયું. Is it clear, Poonam, or not completely? So are you okay? So you're saying even if somebody is telling you that, it's actually just with yourself is experiencing it. It's nothing got to do with the other person. It can never be with the other person. Kangena Dravya Gun Paryay are separate. How can they control your Paryay? You tell me. Think about it. How can somebody else's gun, for example, let's take two brothers, Bharat and Bahubali. How can Bharat nu Gnan gun control Bahubali nu Gnan gun? How can it control? You see, it is not logical possible. ગુણની સ્વતંત્ર પર્યાય થાય છે, તો એમાં જ થશે. એટલા જ દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાળ. Even in the starting we identify કે આ દ્રવ્ય છે, અહીંયા આખામાં ગુણ પસરેલો છે, જ્ઞાન ગુણ. ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ્સ ટેક જ્ઞાન ગુણ આખામાં છે, ની પર્યાય બી આટલામાં જ થાય છે, અને બહાર નથી થતી. We even identified that. તો હવે જે પર્યાય મારામાં થાય છે એ બીજામાં કેવી રીતે એ થઈ શકે? કે મેં કેવી રીતે કોઈને જ્ઞાન આપ્યું, કે મહાવીર ભગવાન થી કોઈને કેવી રીતે કોઈને સમ્યક દર્શન થયું? સમજમાં આવ્યું? ઓલું ન તો આપણું પ્લેમાં આવ્યું કે શ્રેણિક રાજા ને મહાવીર ભગવાનના સમોવસરણમાં જઈને ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન થશે. હવે and afterwards we will learn નિમિત્ત and ઉપાદાન. અત્યારના we are not talking about નિમિત્ત and ઉપાદાન, but મહાવીર ભગવાન was only a નિમિત્ત. પણ એ પોતાના શ્રેણિક રાજાની દર્શન ગુણની પર્યાય હતી. દર્શન ગુણની પર્યાયમાં પોતાને સમ્યક દર્શન પોતાની લીધે થયું, મહાવીર ભગવાનની લીધે નથી થયું. Have you understood, Poonam? You are getting angry and happy because of your own guni paryay. It has got nothing to do with anybody external or an object. That is what is samyaktva, or that is what is the right belief. That this is the, and આપણો અત્યાર સુધી wrong belief શું છે? મિથ્યાત્વ શું છે આપણું? મિથ્યાત્વ એમ છે કે પરની લીધે મને, ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈએ સ્લેપ કર્યું એટલે મને દુઃખ થયું અંદરથી. બટ એ જ સમયે મારી ચારિત્ર ગુણની એવી જ વિભાવ પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ કે મને ત્યાં દ્વેષ થવાનો હતો કે અગેન્સ્ટ ધેટ અધર પર્સન હુ સ્લેપ્ડ મી. Is it clear, Binanti? So after learning these principles, which must be taught to children, the reason why it must be taught to children, the amount of suicide cases you hear at university are ridiculous. It is increasing. It is on the increase. Our principles must be taught to children, obviously to adults as well, because after a certain age, nobody wants to get dementia or depression. Why does dementia and depression happen? Because the amount of clogged up emotions are spinning at a high rate that Gnan starts to not decrease, but it starts to get hidden. Elalu yad na rahi pachi. Ami kya muki didu? Elu me kya kolu am kirum? You know, the reason is this. A charitra guni vibhav parye. Potani responsibility lei lei, to a dementia, depression જેવી કઈ વસ્તુ જ નથી.
because we always want to blame the external and we think we can't change the external. So that's when we start to get depressed. Depression, Abade principles are not the main reason and the only reason, I will say, not even main reason. The only reason is for Samyak Darshan. But I know, like byproducts in our normal day-to-day life, we will also be healthy mentally. Mentally also will be healthy. કારણ કે હવે ખબર પડી ગઈ that it is not happening because of the external. It is happening મારી ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. અને એ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય is happening by itself. The gun is not doing it because gun no translation such a good qualities. Paryay is happening by itself. So then there is no tension of accusing anybody. It will sink in. It will sink in. The minute it sinks in, you will realize that life becomes tension-free, or less tension, at least, if not tension-free. Less tension, Thavaman say. We will not be agitated all the time. Analidhe am thyu, analidhe paisa na meda, analidhe am na thyu, analidhe doctor na આવ્યો on time, એટલાનું death થઈ ગયું. તો પછી એ બધું નહીં થાય, કારણ કે ઈ જે પુરુષ હતો કે સ્ત્રી હતી કે છોકરો હતો, each time માં શરીર અને આત્મા જુદા થવાના. તેમાં ડોક્ટર શું કરી શકે? ડોક્ટર આવ્યો હતો બી ડોક્ટર શું કરી શકત? એટલે આ બધું ટેન્શન ફ્રી થવા માંડશે આપણને, અને life becomes, easy. Life becomes easy. Now, because we have addressed this, now the question, the homework question. Samyak so to કે હનુમાનને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે મુનિ અવસ્થામાં. So now explain કે ક્યા ગુણની પ્લે છે, ક્યા છે સ્વભાવ, ક્યા છે વિભાવ. Think. I will give you the hint. We are playing with two big gun, Gnan and Charitra. That hint I've given you. Hanumanji ne samyak darshan થઈ ગયું છે મુનિ avasthama. No, the question was, It was the opposite. Hanuman after Samyak Darshan, a Munirajni avastha lidhi. Okay, same thing. Okay. No, so He wasn't a he Muni became a Raj when Muni he got Samyak. after Samyak Darshan. Okay, fine. Because Okay, the fine, no other problem. question is Ah. that Muniraj has taken He's without become Muni Samyak Raj. Darshan has become a Muniraj. No, it's okay. Still, like what I said is actually the same thing. But anyway, read what you have. So because you have understood it in that way. So read it, Atish. So it's The first one, only the first one. yeah. Anyway, it's So time. So Swabhav is be Gnan and Charitrama. No, 1 minute. Okay, Muniraj. Okay, Hanuman. Okay, just listen to my statement. It is the same as your statement. Yeah, so like don't worry. Hanuman ne samyak darshan થઈ ગયું છે ને મુનિ પણ છે. Okay, Hanuman ne samyak darshan પણ થઈ ગયું છે ને મુનિ પણ છે. તો હવે tell what is the swabhav, what is the vibhav, and which gun are we playing with? Now Poonam, you just listen today because in the last class they did it. થોડીક idea છે લોકોને. So the Swabhav is in Darshan, isn't it? No. Very good. Swabhav In is in darshan, darshan, is it કારણ કે હવે એને મિથ્યામાંથી સમયત્વ થઈ ગયું છે ને. So અને the next one, ચારિત્રમાં શું છે Vibhav. play? Charitrama. Charitra is still the same, isn't it? It's No, not it is it swabhav or is it vibhav? Swabhav. And what, Swabhav, what is swabhav? What is swabhav? the good feeling, No. natural feeling of that dravya. Nah, Emni, I'm not asking for definition. I'm asking for Alka, Samyak Darshan is happening in Darshan Gunni Paryay, okay? Darshan Gunni ji Paryay છે, કારણ કે શું છે Samyak Darshan. એટલે Darshan Gunni પર્યાયમાં સમ્યક્ત્વ થઈ ગયું from મિથ્યાત્વ. મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક્ત્વ હનુમાનજીને થઈ ગયું.
હનુમાનજીને હવે સમ્યક્ત્વ થઈ ગયું એટલે એનો સ્વભાવ થઈ ગયો. જો આપણા જેવાને અત્યારના શું છે વિભાવ દર્શન ગુણની પર્યાય ચાલે છે આપણને, કારણ કે આપણને મિથ્યાત્વ છે અત્યારના. ઓકે, પણ હનુમાનજીને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ ગયું છે. નાઉ લિસન ટુ ધ નેક્સ્ટ વન. હવે એને મુનિ અવસ્થા લઈ લીધી છે. મુનિ અવસ્થા લઈ લીધી છે એટલે એ મુનિરાજ, we are assuming over here that Muniraj is not sitting in dhyan but he's walking. Okay, he's walking or he's eating ahar. તો ત્યારે એને ચારિત્ર ગુણની વિભાવ વિભાવ. પર્યાય, કારણ કે સ્વભાવ પર્યાય ચારિત્ર ગુણની ક્યારે થશે? જ્યારે આત્મામાં લીન અંદર બેઠા હશે હનુમાનજી, ત્યારે એને સ્વભાવ પર્યાય કહેવાશે, કારણ કે એ આત્મામાં ત્યારે લીન છે. હવે if Muniraj is walking, talking, like giving ઉપદેશ to somebody, if he's eating food or if he's sitting and maybe doing something, like maybe writing a book, like for example if he's writing a shastra, તો ત્યારે એને ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય હશે. Have you understood, Atul? ચારિત્ર ગુણની સ્વભાવ પર્યાય, because all that is rag. All that is રાગ થાય છે ને, કારણ કે બધો રાગ થયો કે હું શાસ્ત્ર લખું, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે બધાને એનું હિત થાય, લેટ એવરીબડી બેનિફિટ, એટલે ત્યારે રાગ થયો ને પૂનમ. તો રાગ છે ઈ લાઈક ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ અને દ્વેષ, ઈ છ એ ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. હેવ યુ અન્ડરસ્ટુડ પૂનમ? I understood the question to be કે because he's attained samyak darshan. એને samyak darshan થઈ ગયું છે તો એ મુનિ અવસ્થામાં બેસશે તો it will always be in that state of being No, in samyak Muni darshan. Avastha, The Muniraj is other not one all. where you said the Muniraj without samyak darshan has become a Muniraj. Wait. Where I Don't go would there. have- No, That was don't go where I there would yet. have put his No, don't go there yet. darshan to Because be no, samyak. એક મિનિટ, don't go there yet. જો મુનિરાજની ભલે ને સમ્યક દર્શન થયું છે ને સમ્યક દર્શન, but that doesn't mean that he always આત્મામાં meditative stateમાં બેઠા છે. મુનિરાજ, as we see even in the ભક્તિની વિડીયોઝમાં we see, એ ચાલે છે, જમે છે, શાસ્ત્ર લખે છે, like કુંદકુંદાચાર્ય શાસ્ત્ર લખે છે, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય શાસ્ત્ર લખે છે, જયસેન આચાર્ય શાસ્ત્ર લખે છે, નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત આચાર્ય શાસ્ત્ર લખે છે, સમંતભદ્ર આચાર્ય શાસ્ત્ર લખે છે. એ બધો રાગ છે, એ રાગ અવસ્થામાં લખે છે. ઈ રાગ એનો ચારિત્ર વિભાવ ગુણની છે. વિભાવ પર્યાય છે. એનો અને વિભાવ, અને ચારિત્ર વિભાવ ગુણની છે. વિભાવ. વિભાવ Just because છે. he's got that rag. Because he's got that rag. But Because it's he's that got that rag to rag. teach us. It doesn't matter. એને બસ રાગ છે, મને શાસ્ત્ર લખવો છે. એને રાગ છે, બસ રાગ છે. રાગ. It could be rag, it could be towards us. It could be કે just રાગ છે કે શાસ્ત્ર લખવો છે મારે. પણ એ રાગ છે એટલે શાસ્ત્ર લખે છે. So that's પછી why he take- will not attain moksha. No. હા. Okay, Until but he doesn't હમણાં get rid of that. No, હમણાં એ નહીં લ્યો, એક જ મિનિટ. Then take દ્વિપાયન મુનિરાજ, પૂનમ. દ્વિપાયન મુનિરાજ એટલો બધો દ્વેષ આવી ગયો કે ના એક બાજુ એક શોલ્ડર માંથી એક લાઈક સ્ટેચ્યુ નીકળ્યું which burns the whole of Dwarka. તો એને ત્યાં દ્વેષ હતો, એટલે ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે દ્વિપાયન મુનિરાજને. એ ત્યારે ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે દ્વિપાયન મુનિરાજને. અને કુંદકુંદાચાર્યનું એક્ઝામ્પલ લ્યો કે સમયસાર શાસ્ત્ર લખે છે. સમયસાર શાસ્ત્ર લખે ત્યારે એને રાગ છે. એને રાગ છે ત્યારે, એટલે ત્યારે એને ચારિત્ર ગુણની વિભાવ પર્યાય છે. Have you understood, Poonam? Okay, let's take the next I'm lost, example. but I'll have to figure this out. Because, Yeah, let's take the next example in yeah. the next class, because it's we have crossed 7 minutes extra. So let's take the next example in the next class. Okay. So now Poonam, be regular. Okay.